Emma Weber Jing in der Schießstand vorbei auf dem Weg zum Verwaltungsbauderkasern. Nach in Rennen Krankenhauskleidern von Schicht, den Ausweis in der Brust. Die Anlage Warlot. Eine neue Gruppe von Rekruten scheitert. Jetter Schuss Jing in einem Korwin Dameben. Der innen offensichtlich Problembarietät. Und den Namen vom Personallosenkani. Sie verlangsamt ihren Schritt. On zu wallen. Major Klaus Hartmann sah sie im Zonstehen. In Krankenhauskleidern, offensichtlich fellen Platz. Und braucht eine Möglichkeit, seine eigene Verlegenheit für 20 Rekruten abzuladen, die in einer Stunde keinen einzigen Treffer erzielt hatten. Wollen Sie es mal versuchen? Die Rekruten lachten. Emma antwortet nicht. Sie ging durch das Tor und nahm das Geur. Ihr Hand sagten nicht. Sie bewegten sich so, wie Hand sich bewegen, wenn sie etwas tausend von Malen gitten haben und sie vergessen haben. Sie ging in Position. Sie las den Wind in 4 Sekunden. Diesel ben fahren, das'll be gra, der'll be staub, den alles seit einer Stunde angestart hatten. Ein Schuss genoen die mit. Die Anlage word vollkommen still. Dan kam ein Stimme vom Tor. Guter Schuss, Emma. Brilliant, wie immer. Jetter Rekrut dreht sich General Friedrich Weber stand im Tor. Und Jetter Soldat auf der Anlage Start. Emma hat nicht geplant, in der Schießstand anzuhalten. Sie ging den langen Weg vom Parkplatz zum Verwaltungsbauderkasern. Nach in ihren Krankenhauskleidern von einer Schicht, die vor 40 Minuten geendet hat, den Ausweis der Brust, der gewöhnliche und alltägliche Weggemaans, der Genuo Hinmus, auf einer Route, die zufällig in einem Übungsfeld vorbeifährt. Die Kasern war ein Ort, in dem sie in den letzten 5 Jahren nicht viel Zeit verbracht hat. Notwendig am Veteranenkrankenhaus, das sie gelegentlich damit in Berührung kam. Weitgenig von ihrem Alltag entfernt, das Betreten des Tores nach immer ein klein, automatische Kalibrierung in ihrem Körper auslöst. Die Art, die entsteht, wenn ein Person in einen Ort zurückkehrt, dessen Kategorie Nervensystem nicht vergessen hat zu lesen, selbst nach Jarlinger Abwesenheit. Sie hat keinen Grund, den Morgen für etwas anderes zu halten, als in der Oberfläche zu sehen. Ein gewöhnlicher Spaziergang über ein gewöhnlich Kasern zu einem gewöhnlichen Gebäude. Die Anlage war laut, Beaver sie sehen kann. Das spezifisch und Erkenbär Geräusch von Gewehrführer im Trainingsrhythmus. Kein Panik, kein Kampf. Nur der stetige und wiederholt Rhythmus von Rekruten, die einen Qualifikationskurs absolvierten. Außer dem Rhythmus war noch etwas anderes. Ein Frequenz von Frustration, die emis Ohren registrierten, Beaver Verstand artikuliert, was hort. Zu viel Schuss. Zu viel Charakter, die daswischen gerufen wird. Das spezifisch und unverkennbar Geräusch einer Trainingseinheit, die nicht so verlief, wie sie verlaufen sollte. Sie erich den Zahn und blickt über das Feld, länger als ein paar Sekunden zu bleiben. So wie Jetter, der in einer ungewöhnlichen Scene vorbegeht, kurs langsamer wird, Beaver weitergeht. Was sie sah, war eine neue Gruppe von Rekruten. 20 vielleicht mehr. Entlang der Schusslinie verteilt. Sie scheiterten auf eine Art, die ein spezifisch und erkennbar Form hat für Jetten, der schon einmal auf einer solchen Anlage gestanden hat. Schuss für Schuss ging dem bin. Nicht zufällig, sondern in dieselbe Richtung. Das'll be Muster. Der spezifisch und gleichformig Feller von Menschen, die sichtbaren Windzeichen richtig lesen und trotzdem treffen nicht, weil der Wind selbst etwas tat, das die sichtbaren Zeichen innen nicht sagten. Ein kastener Chorwind, der unberechenbar über das Gelände Warbelt und durch die Topographie so gelenkt wird, dass die Fahnen logen. Emma hat solchen Wind schon vergessen. Sie hatten oft genig und in genig verschiedenen Orten gesehen, dass Körper das Problem registriert. Beaver bewusst denken den Satz fertig formuliert hat, der beschrieb. Und sie stand ein paar Sekunden länger im Zahn als Beabsichtigkeit,
MIT der spezifischen Uni unwillkürlichen Aufmerksamkeit von jemandem. Dessen Ausbildung nie wirklich gegangen war, auch wenn sie 5 Jahre damit verbracht hat zu behaupten, das sei der Fall. Major Klaus Hartmann bemerkt sie von der Schusslinie aus. War 42 Jahre alt. In seiner dritten Versetzung an einen Posten. Der Besier sollen hat liefern sollen, als dieser hat. Sein Geduld hat sich seit fast einer Stunde vor 20 Rekruten, die keinen einzigen Qualifikationstreffer erzielt hatten, kontinuierlich abgebot. Und enthaltender Misserfolg wird auf seiner eigenen Beteiligung in einer Sprache erscheinen, die nicht lesen wollte. Sah eine Frau in Krankenhauskleidern in seinem Sohn stehen. Offensichtlich Verlerin, offensichtlich Fellenplatz. Der spezifisch wenig großzügig Teil seiner Frustration. Der den ganzen Morgen nach einem Ausschluss gesucht hat. Fand in Wesenheit genau die Art von harmlosen Ziel. Nach dem frustriert Manner manchmal greifen. Wenn das eigentlich Problem zu groß ist, es direkt anzugen. Rief zu. Lotgenig. Das die Rekruten horen konnten. Wollen sie malversuchen, Frau? Die Rekruten lachten. Nicht grausam. Das spezifisch Erlichter Lachen junger Menschen. Denkbar für jede Unterbrechung einer Stunde wiederholten Scheiterns. Das Lachen eines Publikums, das die Erlaubnis sucht, sich weniger schlecht zu fühlen, indem jemand andere nach sichtbar Scheitern sieht. Beantwortet Hartmanns Frage nicht MIT Worten. Sie ging durch das Tor, überquert das Affin Gelände zur Schusslinie MIT dem unchasten unbeeindruckten Schritt von jemandem, der etwas entschieden hat, ohne anzukündigen. Streckt die Hand nach dem US. Hartmann, leicht überrascht, dass sein Schurz eine tatsächliche Reaktion ausgelöst hat, reicht nach immer lächelnd, nach immer für die Rekruten auftreten, vollkommen sicher, dass das genau, so in den Word, wie Beabsichtigt hat. Ihr Hand sagert nicht. Sie schlossen sich das MIT der spezifischen unbewussten Sparsamkeit von Handen. Die dies exakt Beugung, Tausend von Malen über, Jar hinweg ausgeführt hatten. Die technisch gesehen nicht mehr auf das Leben zutreffen. Das gegenwärtig lädt. Etwas in den nächsten Rekruten Word still, Beaver überhaupt anhab. Die spezifisch Wortlos Erkenntnis von Menschen. Die jemanden etwas richtig tun sehen, das selbst den ganzen Morgen über falsch gemacht hatten. Sie ging in Position auf dem Boden MIT der gupten wohlständigen, still eines Körpers, der zu einer Form zurückfindet, die nie wirklich vergessen hat. Sie schaut nicht auf die Fahnen, so wie die Rekruten auf die Fahnen geschaut hatten, suchend, zweifelnd. Sie las den Wind in ungefähr 4 Sekunden. Dinselben Staub, dasselbe Gra, dieselben Fahnen, die Jetter auf dieser Anlage seit einer Stunde angestarrt hat. Zu verstehen, was wirklich sagten. Sie schoss einmal. Genau und die mit. Die Anlage Word vollkommen still. Nicht die still eines leeren Raums, sondern die spezifisch Total, still von 20 Menschen. Die gleichzeitig den Zugang zu dem Verlerin, was über den Morgen zu wissen glaubten. Hartmanns Lächeln hat sich noch nicht vollständig aufgelöst. Die Rekruten neben der Schusslinie sehen immer MIT dem offenen unbedeckten Schock von Menschen, die vor 4 Minuten über jemanden gelacht hatten jetzt in Zeit nu kalkulierten. Wie sehr die Situation falsch eingeschätzt hatten. Dann kam ein Stimme vom Tor, ruhig, ungehetzt, die Stimme eines Manns, der soeben etwas bestätigt bekommen hat, das auf ein still unausgesprochen Art seit 5 Jahren gehofft hat. Guter Schuss immer. Brillant wie immer. Jetter Rekrut auf dieser Anlage dreht sich General Friedrich Weber stand im Tor. Jetter, Soldat Start. General Friedrich Weber schritt durch das Tor MIT dem spezifischen unchasten Gang eines Manns, der das einzig bereits erhalten hat, wann gesucht hat. Ein Bestätigung, so unmissverständlich wie möglich,
das Emma Weber in Ordnung war. Alt nicht über das Feld, so wie man auf etwas dringend sucht. Überquert so, wie man auf etwas sucht, auf das man lang gewartet hat und das man nicht überstürzen will. Den spezifischen und bewussten Gang von Gemandum. Der die letzten 30 Meter einer Funkjährigen Luki ausgestellt. Beaver sich wohlständig schleißt. Die Rekruten wischen ohne Aufforderung Zurich. Die automatisch und instinktiv Arbeitung. Die 20 junge Soldaten einem Mann mit Sternen auf dem Kragen entgegenbringen. Hartmann stand in einer Art Habakstellung. Das Gewehr Föderal nach in den Händen. Sein Gesichtsausdruck irgendwo zwischen dem Überseins führend Selbstbewusstseins und dem aufgewendeten Verstand, das sich der Morgen in Richtung entwickelt hat, die nicht erwartet hat. Weber Erich Demma, und blieb ein paar Schritt entfernt stehen. Sah so, und wie man Gemanden ansiet, über den man lang nachgedacht hat, und sich jemals wohlständig einzugesten, wie oft man es tat. Die spezifisch und still Erleiderung eines Manns, dessen Gesicht sich in 5 Jahren nicht verändert hat, dessen Augen aber etwas taten, wozu in dieser gesamten Zeitspanne offensichtlich keine Gelegenheit gehabt hatten. Kein Schock, kein bereiknander Kenntnis. Nur die warm und unkompliziert Freude eines Menschen, der Gemanden sieht, den sich ehrlich gesorgt hat, und in Guggen alles stillen Befurchtungen, die sich über 5 Jahre schweigen und sammel hatten. Wohlständig und unverkennbar als sich selbst verfindet. Emma ließ das Gewehr sinken. Sie sah mit einem Ausdrucken, der seinem Fashion spiegelt. Keine Überraschung, so sehr wie die spezifisch und disorientiert Kollisionswehr Zeitlinien. Die sich in der Mitte eines gewöhnlichen Dienstagmorgens auf einer Kaserne treffen. Keiner von ihnen sprach einen Moment lang. Die still zwischen ihnen war ein anderer als die still auf dem Schießfeld. Jean war die still des Schocks gewesen. Dies war die still zwei Menschen, die einander einmal etwas bedeutet hatten und jetzt not genig beieinander standen. Das Gewicht von allem zu spüren, was in den Jahren seit dem Geschehen war. Hartmann räuspert sich. Das spezifisch und unelegant Geräusch eines Manns, der versucht, sich in eine Situation einzufügen, die vollständig über seine Möglichkeit zur Steuerung hinausgegangen war. Herr General, ich ist alles. Ist. Bietet keinen seiner Sätze. Weber sah ihn nicht direkten. Sagt einfach, ohne Unfreundlichkeit. Geben Sie uns einen Moment. Und der Ton trug die, spezifisch in Gültigkeit einer Anweisung, die keine Verhandlung erfordert. Hartmann trat Zurich und nahm das Gewehr Föderal mit. Die Rekruten driften zu ihren Position in Zurich. Mit der lockeren und flusternden Energie von Menschen, die wussten, dass sich von etwas Bedeutendem geworden waren. Weber führt im Zoom-Tor, weg von der Schusslinie und außer Horweit der Rekruten. Sie blieben nahe einer niedrigen Bettenmauer am Rand der Anlage stehen. Und Weber sah immer einen langen Moment in, Beaver nach etwas sagt. Ich hab nicht erwartet, sie auf der Anlage zu finden, sagt Ich war auf dem Weg, sie im Verwandelten aufzusuchen. Emmas Gesichtsausdruck verändert sich leicht. Die spezifisch und sofortige Kalibrierung von Gemandum, der erkennt, dass die Ereignis der heutigen Tages kein zufällig Hoffnung von Zufällen waren. Sie haben Michigan higher bestellt, sagt Es war kaum ein Frage. Weber nickt. Ja, nickt dafür. Det leicht Zurich zur Anlage. Was kam auf. Act, die Abschlussdokument von vor 5 Jahren. Sie wurden abgeschlossen. Sie talkten bei einem unzusammenhängenden Hängenden Audit auf. Und Ausschusstrift sich in Aktundiers was ihr Losung erfordert. Ich habe sie angerufen, weil ich sie persönlich hier braucht, es abzuschließen. Emma Erstart Volkemann. Die spezifisch und Tatel still von Gemandum, der Information in Halt, die den gesamten Morgen nu organisiert haben.
Sie hat fünf Jahr damit verbracht in Zuniman. Das dies Act etwas Bestimmtes über sie aussagt. Etwas, das nie direkt mitgeteilt worden war, das sie aber in a Bewiesenheit von Informationen aus der schlimmsten verfügbaren Version konstruiert hat. Sie sah Weber in und stellt die einzige Frage, die wichtig war. Die sie schon getrogen hat. Beaver sie hut morgen überhaupt das Gewehr aufgehoben hat. Was sagt die Act über den Tag? Und dem Thomas Gesterben ist. Webers Büro befand sich in einem ruhigen Verwaltungsbad auf der anderen Seite der Kaserne. Die Art von Raum, der 30 Jahr schweiriger Gespräch hat und sich auf die spezifisch weißen Twickel hat, die Raum im Lauf der Seiten Twickel. Ein besonderer Qualität der Stil, die schweirige Gespräch etwas überleber mat als anderswo. Schloss die, ter hinter sich. Setzt sich hinter seinen, schreibt ich und auf nicht ein Akt. Die finziglich schon vor Ankunft herausgezogen und durchgesehen worden war. Reiter markiert in Bestimmtheiten. Die besondere und bewusst Organisation eines Manns, der rebellisch seit mit diesem Dokument verbracht hat, Beaver entschied, wir der einen Person präsentieren wird, die tatsächlich betraf. Sah immer einen Moment in, Beaver begann. Die einer solchen Words wie jar nach Eröffnung abgeschlossen, sagt Sie stuff den Verlust als unvermeidbar fällt Katastrophaler Fehlbedingungen nach dem Tod Beobachters ein. Kein Fahrlässigkeit. Kein Fehler im Urteil. Unvermeidbar. Dreht die Act like zu hin. Schab sie nicht über den Schreibtisch. Ließ sie nur sichtbar werden. Die spezifisch und respektvoll, just von Gemandum. Der Beweis ambitet. Anstatt nur darum zu bitten, geglaubt zu werden. Die abschließende Schrift, Word nie finalisiert. Der Profend, Offizier Word mitten im Prozess versetzt. Die Act fiel durch ein administrative Luki und blieb, genau dort, wo sie gelandet war. Für 5 Jahre, bis Gemand bei einem unzusammenhängenden Audit letzten Monat sie fand. Emma Griff nicht sofort nach der Act. Sie saß mit den Informationen so, wie sie mit den meisten wichtigen Dingen saß. Sie ließ sie wohlständigen sich aufnehmen, Beaver sie darauf reagiert. Ich habe 5 Jahre damit verbracht, das Schlimmste in Zuniman, sagt sie schließlich. Ihr Stimme war ruhig und ebenmaßig, aber darunter hat sich etwas verschoben. Die spezifische Qualität von Gemandum, der einen Satz ausspricht, den in Gedanken viel mehr konstruiert hat und nun zum ersten Mal einem anderen Menschen gegenüber laut sagt. Niemand hat mir gesagt, dass sie abgeschlossen wird. Niemand hat mir urgent etwas gesagt. Ich verließ die Einheit, Beaver die einer solchen abgeschlossen war. Und ich nahm ein Faken. Ich konstruierte das in die selbst, weil niemand mir eins gab. Weber schloss die Act behutsam. Bot nicht die leicht Beruhigung in, nach der manchmal in seiner Position gegriffen hatten. Sagt einfach, tut mir leid, dass 5 Jahre gedauert hat, bis jemand innen das tatsächlich gegeben hat. Die Entschuldigung trug das besondere Gewicht eines Manns. Der Verstand, dass ein institutionelles Versagen einer guten Person 5 Jahre gekostet hat, die sie so hat verbringen müssen. Emma sagt ihm dann das, was laut zu Urgentmandem gesagt hat. Nicht ihrem Vorgesetzten, nicht ihrem Therapeuten, nicht in 5 Jahren der Aufbau seines Lebens, das spezifisch darum hierum gestaltet war, sagen zu müssen. Thomas hat den Wind für Michigan gelassen. Jeden Schuss, 3 Jahre lang. Ich traf keinen Schiedingen. Traf sie, und ich führt sie aus were während das best Team im Programm. While sein Augen und mein Hand wie System funktioniert. Sie sah auf ihr eigenen Hand hineinander, dieselben Hand, die sich vor 40 Minuten ohne Erlaubnis der Rest von Gur geschlossen hatten. Als starb. Hort ich auf, mir selbst wohlständig zu vertrauen. Nicht weil ich Michigan für unfähig hielt, sondern weil die Version von mir, die fähig war,
in brocht, zu funktionieren. Unie bei dem Einsatz nach seinem Tod traf, ich alien Entscheidung. Die ich zuver nie alien hat treffen müssen, die ich lag falsch. Die gemand, der nicht hat sterben sollen, starb. Die ich have fünf Jahr damit verbracht zu glauben, dass die wahrhaftigste Information, die mir jemals gemand gegeben hat über das, was ich wirklich bin ohne. Weber hort zu unterbrechen. Die spezifisch die vollständig Aufmerksamkeit eines Manns, der Verstand, das sein Aufgeben diesem Moment einfach deren Bestand, zu empfangen, was sie sagt, anstatt es zu verwalten. Als sie fertig war, schwieg einen Moment. Dan teilte etwas mit, das sie nicht wusste. Thomas's let's notizen worden nach seinem Tod geborgen, sagt ein Fehlbutch. Größtenteils taktischer Natur, aber die letzten Zeiten handeln von Wind. Ein Method, die Spezial für Kustinehi Korwinmuster entwickelt hat. Genau die Art von Bedingungen, die sie auf dieser Anlage vor 20 Minuten gelöst haben. Beobachtet Gesicht sorgfältig, warnt es sagt. Sie haben das heute Morgen nicht von Grund auf neu entwickelt, Emma. Sie haben sein Method angewendet, die nie die Chance hat, jemand anderem beizubringen als innen. Weil starb, beaver die Möglichkeit hat, sie in den Lehrplan zu schreiben. Emma saß lang damit. Der Schuss, den sie auf der Anlage abgegeben hat, den sie in den einfachsten Begriffen als alte Ausbildung angenommen hat, die sich weigert, einen Körper vollständig zu verlassen, der 5 Jahr damit verbracht hat. Sie zu vergessen, war nicht alien gewesen. War Thomas's in vorwärts getrieben worden, und das sie jemals bemerkt hat, das sie in Nachtrag. Taucht in dem Moment auf, in dem die richtigen Bedingungen in Verlenken. Genauso wie 100-mal vor Thomas's Tod aufgetaucht war. Weber ließ die still einen Moment sitzen, Beaver fortfuhr. Das Programm scheitert bei Rekruten, weil niemand im Gegenwärtigen Stab das lernen kann, was Thomas wusste, sagt Sie haben gerade vor 20 Zeugen bewiesen, dass sie es nachtragen. Macht ein Pause. Ich bitte Sie nicht einzusetzen zu werden. Das würde ich Sie nie bitten. Ich glaub, Sie wissen das. Sah sie direkten. Ich bitte Sie zu unterrichten. Emma saß mit Webers Frage langer, als Urgendiner von innen erwartet hat. Das Büro war ruhig sie herum. Die spezifisch geduldig still eines Raums, der anderen Menschen schon zuver Zeit gegeben hat, zu schwierigen Entscheidungen zu kommen. Sie dachten Thomas. Nicht die Version von ihm aus der schlimmsten Erinnerung, die sie trug, dem Einsatz nach seinem Tod, sondern die Version von Daver. Denn, der früher Windkorrekturen in or Rief, mit dem spezifischen unhasten Selbstvertrauen von jemandem, der einen Moment Gezweifel hat, dass sie genau das Ausführen was sagt. Sie dachten das Fehlbutch, das Weber beschrieben hat. Seiten mit taktischen Notizen, die in einem Method indieten, die nie fertig hat lernen können. Ich gehe nicht zurück ins Feld. Sie sagte schließlich. War kein Frage kein Verhandlung. War die ein Grins, die Weber verstehen musst, Beaver sie urgent was änderte sagt. Weber nicht sofort, unsagern. Das Wort ich Sie nicht bitten. Emma sah in einen langen Moment in, wag das Angebot gegen 5 Jahr sorgsamer Distanz von allem was dem Leben erhält, das sie hinter sich gelassen hat. Dann sagt sie das einzig, das noch zu sagen blieb. Ein Cyclist. Ich unterricht dies ein Klass. Die ich gerät scheitern. Dan ich sehen war. Weber streckt sein Hand über den Schreibtisch aus. Emma schuttelt sie. Die folgenden Wochen entfalteten sich so, wie sich die meisten bedeutsamen Veränderungen entfalten. Still, ohne Zeremonie, in der angesammelten wiederholen gewöhnlicher Tage, nicht in einem einzigen dramatischen Moment.
Emma kam dremel pro wosch in zivilkleiding auf die Anlage. Kein Krankenhauskleidung, kein Uniform. Nur die praktisch und uns Schienbeer, Kleidung von Gemandem, der Dordist, zu arbeiten, anstatt etwas zu representieren. Und sie begann, für 20 Rekruten, die seit Wochen scheiterten, genau die Method aufzuschlüsseln, die 5 Jahre ihr Erlaubnis in ihren Händen gelegt hat. Die Fahnen, das Gra, die Stabmuster, der spezifisch Gang, den Thomas in Twickel und nie fertig hat Gemandem beibringen können, jetzt endlich in die Menschen weitergegeben, die Brockton. Gellert von der einen Person, die Gut Ginnig gellern hat, in zu tragen, und zu merken, das SIES nach Conti. Die Rekruten, die einen Monat sover keinen einzigen qualifizierenden Treffer erzielt hatten, begannen, Schritt für Schritt aufzuholen. Der spezifisch und sichtbar Fortschritt von Menschen, die endlich das Fellenstück eines Puzzles erhalten, das SIEMIT unzureichenden Informationen zu losen versucht hatten. Major Hartmann, bei jetter Sitzung anwesend, hatten den Wochen seit dem Morgen, in dem einen Shirts mat, der irreblich anders Land die als Biebsigkeit, sein eigen Stillverwandlung durchgemacht. Die spezifisch und Gedemütheit Aufmerksamkeit eines Manns, der Gemanden einmal schlimm fehlende Chat hat und seitdem in jetter Sitzung sicherstellt. Yes, in ie wieder zu tun. Begann immer echt Fragen zu stellen. Die Art, die ein ernster Ausbilder einem anderen ernsten Ausbilder stellt. Und die spezifisch Dynamik zwischen ihnen hat sich wohlständig verschoben. Von Spott zu etwas, das eher wie auf die Harttor verdiet, wo Zugen erkämpft Akton war. Es gab einen besonderen Nachmittag, wochen in den Cyclus. Als einer der Rekruten, der waren jener ersten schrecklichen Sitzung bei jedem qualifizierenden Schuss gescheitert war, den Korwind endlich von selbst richtig los. On Emmas Korrektor, on Gemanden, der über seiner Schulter stand. Nur ein junger Soldat, der Dieselben Fahnen, dasselbe Gra und Denselben Stablos, der in Wochenlang besiegt hat. Und es endlich alien, aus eigener Kraft, richtig macht. Der Schuss land die genau in der Mitte. Dreht sich MIT der spezifischen und unglaublichen Freude von Gemandem. Der sich gerät selbst etwas bewiesen hat, das nicht mehr für möglich gehalten hat. Und Emma, im Rand der Schusslein der Hand, spürt, wie sich etwas in ihrer Brust setzt, das die Krankenpflege nie ganz erregt hat. Ein besondere Befriedigung, die in einem anderen Ort let als die Befriedigung. Ein one zu stabilisieren oder einen verrangstigten Patienten zu beruhigen. Die spezifisch und still Wohlständigkeit zu beobachten, wie etwas, das Thomas begonnen hat, sich endlich in den Händen von Gemand anderer vollendiert. Sie hab selbst kein Gur mehr auf, zu skeißen. Sie müsste nie, das anerrichten war genig. Mehr als genig, wie sie verstand, auf die Art, wie manch verminde weitertragens wichtiger sind als die Sprunglichkeit selbst. Thomas's Method war nicht länger in einem Feldbuch und einem paar Handen einspürt. Die 5 Jahre damit verbracht hatten, zu befürchten, sie zu benutzen. Sie let jetzt in 20 Soldaten, die sie durchtragen wurden, waren auch immer sie eins Tages entsandt wurden. Die Korwind richtig lesen wurden, while ein Mann, der Jar vor ihrem Steintritt starb, einmal genig gesiegt hat, aufzuschreiben, was wust. Und while ein Krankenschwester in Krankenhauskleidern in einem gewöhnlichen Dienstagmorgen in einer Schießstand vorbeigegangen war und ihren Händen Urlaub hat, sich in das zu erinnern, was der Rest von 5 Jahre lang zu vergessen versucht hat.